হ্যালো বন্ধুরা, আমি হৃদয় চৌধুরী হার্টাস মিডিয়ার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ডেস্কটপ কম্পিউটারে ল্যাপটপের মতো ফোনের নেট ও শেয়ারিটের মাধ্যমে ডাটা ট্রান্সফার করা যায়। এর জন্য লাগবে 600 টাকা মূল্যের একটি ডিভাইস। এই ডিভাইসটির নাম D-Link ন্যানো ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার। এই ডিভাইসটির প্যাকেট খুললে আমরা দেখতে পাবো একটি ড্রাইভার ডিস্ক এবং একটি ডিভাইস। ড্রাইভার ডিস্কটি কম্পিউটারে প্রবেশ করিয়ে ড্রাইভার সফটওয়্যারটি যথাযথভাবে ইনস্টল করতে হবে। এবার কম্পিউটারের জন্য একটি শেয়ারিট ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে হবে। তারপর অ্যান্ড্রয়েড টু অ্যান্ড্রয়েডে যেভাবে ডাটা ট্রান্সফার করা হয় ঠিক সেভাবেই ডাটা আদান প্রদান করতে পারবেন। এবার আপনি যদি ফোনের ইন্টারনেট পিসিতে ব্যবহার করতে চান তাহলে ফোনের ডাটা অন করে মোবাইল হটস্পট অপশনটি চালু করতে হবে। তারপর কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক অপশন থেকে কানেক্ট করবেন। এরপর আর কি, এনজয়। আর হ্যাঁ, এই টিউটোরিয়ালটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। আর হ্যাঁ, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন।